This waterfall comes under the Delabadi camp and जिसका रास्ता है अब्दुल्लागंज से 25 किलोमीटर एंड भोपाल से 50 किलोमीटर। लेकिन हम दूसरा रास्ता लेकर आए जो कुला डैम के थ्रू आता है जो अप्रोक्सीमेटली 75 किलोमीटर। हाँ, और फ्रॉम भोपाल। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे एंड जिसके लिए आप टिकट वहाँ से कटवा सकते हो। सो लेट्स गो टू द वाटरफॉल। Conmigo a la buena y la mala pa' él. Yo soy como turista visitando el mar. Te dio con otro solo que no hacía. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. No solo quiero pa' eso. No solamente pa' el sexo. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Estoy loco. It's hardly 1 kilometer trek from the main road and the views that I'm seeing right now are just spectacular. Look at that. Like, wow. Once you reach this point, you have to go towards the right and this is the path that would actually lead you down. So let's go. Ni ese todo le encuentra sentido. Baby, no es que sea mal nacido, sino que no ofrece lo que te he ofrecido. Cupido, ni ese todo le encuentra sentido. Yo ya no sé ni lo que pido, pero son repetitivos. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. No solo quiero pa' eso, no solamente pa' el sexo. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Estoy loco de tus besos. Baby, por ti es que rezo. Soy el amigo favorito que tiene tu mãe. Y tu padre sabe quién se merece el puesto. Desde chiquito enloquecido si hora en la high. Voy a coger, mami, lo que yo me merezco. ¿Qué pasa? Sin miedo, bebé, es que tú estás conmigo. ¿Qué pasa? This waterfall is hardly 15 minutes from the road. मतलब ट्रैक भी बहुत सिंपल है. You actually go through the plain. Plus last का part थोड़ा सा rocky था and you have to go down. But otherwise, coming to this waterfall is really easy. Unfortunately today weather is supposing it's way too sunny. But yeah, on a rainy day this would be a perfect location to come here, have a picnic and just enjoy your lunch with your friends and family. And yes, now it's time to head back up. And yes, do not forget to like this video, press the subscribe button and share it with someone who would like to come to this place. Ciao!